Assalamu alaikum, my dear doctors and my dear colleagues. Uh, Batch 8 plus 9 exam 9 was clinical biochemistry, clinical sciences and clinical therapeutics and good prescribing. আমাদের অ্যানসার সেশনটা বাকি ছিল। এটাতে সবাই খুব ভালো স্কোর করেছেন, কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে আপনারা মাত্র 3 জন পাস করেছেন। তার মধ্যে ইসরা তারা ইমা আপু উনি সবচেয়ে হাইয়েস্ট মার্কস পেয়েছে। সো আজকে আমরা প্রথমে এক্সাম 9 এক্সাম 10 হবে, এটা আমার প্রিন্টিং মিস্টেক। ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি ক্লিনিক্যাল সায়েন্সের অ্যানসারটা দিব, সলভটা দিব, দেন আমরা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সলভ। সো ক্লিনিক্যাল সায়েন্সের প্রথম কোশ্চেন ছিল, এ পেশেন্ট উইথ এন্ড স্টেজ রেনাল ফেলিউর ইজ ফাউন্ড টু হ্যাভ এ সিরাম ফসফেট লেভেল অফ 2.1 মিলিমোল পার লিটার, একটু বেশি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস? তাহলে একটা সিকেডি পেশেন্টের যদি এরকম ফসফেট হাই থাকে তাহলে আমাদের প্রিলিমিনারি ডায়াগনোসিস সিকেডি এমবিডি, সিকেডি মিনারেল বোন ডিজিজ, যেটা আরেকটা ব্রড টার্ম হচ্ছে রেনাল অস্টিওডিস্ট্রফি। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা খুব সহজ কোশ্চেন ছিল, এটা সবাই পেরেছেন। কোশ্চেন নাম্বার 2, a 52-year-old diabetic patient on metformin complains of feeling unwell and is found to have a blood glucose 4.2 millimole and anion gap 20. The anion gap অনেক high, blood glucose 4.2 millimole per liter. Which one of the following is most likely to cause of his illness? তাহলে আমরা metabolic acidosis with high anion gap এর মধ্যে আমরা যে কজগুলো দেখেছিলাম, এখানে একটু ভালো করে যদি খেয়াল করেন, which one of the following is the most likely cause of illness? এখানে পেশেন্ট মেটফরমিন পাচ্ছে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লু। আমরা বারবার বলেছি যে মেটফরমিন কিন্তু ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিসের সাথে জড়িত। দিস ইজ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস এবং রেয়ার কমপ্লিকেশন অফ মেটফরমিন সাইড ইফেক্ট। হ্যাঁ, মেটফরমিন, সো ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ইজ দ্য অ্যানসার। কোশ্চেন নাম্বার 3, a 54-year-old diabetic man presents for review. His blood reveals raised creatinine 165 micromole per liter, potassium বেশি, urinary protein excretion is normal. Which one of the following diagnosis fits best with this clinical picture? So আমরা renal tubular acidosis 214, type 2, type 1, type 4. Type 4 হচ্ছে hyperkalemic renal tubular acidosis, আর প্রথম দুইটা type 2 and type 1 এই দুটো হচ্ছে hypokalemic renal tubular acidosis। তাহলে এখানে পেশেন্টের যেহেতু পটাশিয়াম বেশি, তাহলে আমরা বলতে পারি রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস টাইপ 4। ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি টাইপ 2, টাইপ 1, ডিকে এগুলো পটাশিয়াম রেইজড 5.9 এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড না। তো এখানে আমরা অলরেডি রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টেরও ক্লু কিন্তু দেয়া আছে। ঠিক আছে? ওকে, আর ইউরিনারি প্রোটিন এক্সক্লুশন নরমাল, সো ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি এক্সক্লুডেড। Question number 4, most consistent finding of ECG changes on hypokalemia. Most consistent finding এখানে দেখুন prolonged QT interval, prolonged QT, appearance of U wave, tall peak T, এগুলো হচ্ছে hyperkalemia definite feature. Prolonged QT interval both hypo and hyperkalemia দুটোতে পাওয়া যায়। ST depression এটা কোনো consistent finding না। Prolonged QT, this is the consistent finding of hypokalemia. Not only hypokalemia, hypomagnesemia, hypocalcemia তে কিন্তু prolonged QT পাওয়া যায়। Question number 5, which one of the following modalities of treatment is consistent with removing potassium from the body? এটা কিন্তু বারবার বলেছি যে হাইপারক্যালেমিয়া ম্যানেজমেন্টের তিনটা অপশন। একটা হচ্ছে মেমব্রেন স্টেবিলাইজার, যেটা আমরা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে করি, ওইটা কিন্তু পটাশিয়াম কমাবে না, ওটা মেমব্রেনটা স্টেবিলাইজ করবে, অ্যারিথমিয়া প্রিভেন্ট করে, আপনার হচ্ছে সাডেন ডেথ থেকে রক্ষা করবে। আর একটা হচ্ছে শিফট পটাশিয়াম সেলস ইনটু দ্য বডি, বডির ভিতরে পটাশিয়াম ঢুকায় কোন কোন ফ্যাক্টর, আর হচ্ছে বডি থেকে রিমুভ করে কোনগুলো। সো পটাশিয়ামের যে ম্যানেজমেন্ট মডালিটি আছে, যারা এখনো কনফিউজড, এটা ডেভিডসন মেডিজিতে আমার একটা ভিডিও আছে শর্ট 5 মিনিটের, হাইপারক্যালেমিয়ার ম্যানেজমেন্ট, ওখানে দেখবেন। সো রিমুভ করে হচ্ছে আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট মেমব্রেন স্টেবিলাইজ করবে, নেবুলাস সালবিটামল সেলের ভিতর ঢুকাবে, সোডিবাইকার এটাও আপনার হচ্ছে সেলের ভিতর ঢুকাবে। সো আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন, যেটাকে আমরা কে বাইন্ডার নামে পাওয়া যায়, এটা রিমুভ করবে বডি থেকে। ঠিক আছে? Question number 6, which one factor is most likely to trigger renal stimulation? So hypovolemic condition stimulate renal stimulation, অন্যগুলো renal stimulation করে না। Question number 7, a 2-week-old baby is having projectile vomiting and is unable to feed orally. What single characteristic finding would you expect to find in blood test? Like metabolic alkalosis, আমরা gastric obstruction পেতে কিছু increased serum bicarbonate। ঠিক আছে? That's a primary defect. Question number 8, which one of the following is considered as a cause of secondary hypercholesterolemia? Secondary hypercholesterolemia এবং hypertriglyceridemia যে বক্সটা ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি, এখান থেকে প্রায় কোশ্চেন আসে। এখানে দেখেন বিটা ব্লকার, অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি, টাইপ 2 ডায়াবেটিস, সিকেডি, এগুলো হচ্ছে টিজি বাড়ায়, বাট নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম কোলেস্টেরল বাড়ায়। Question number 9,
Each one of the following are the causes of metabolic acidosis with increased anion gap except renal tubular acidosis. এটা হচ্ছে normal anion gap metabolic acidosis. Methanol, aspirin, starvation ketosis, DK হচ্ছে high anion gap metabolic acidosis. এটা যে কতবার পরীক্ষা আসছে এবং আপনাদেরকে নিউমোনিকটা শিখিয়ে দিয়েছে আমি ডিএসএল এটা দিয়ে মনে রাখবেন। Question number 10. Regarding homocystinuria, which one of the following is incorrect? Homocystinuria is a disorder caused by mutation in the cystathine beta synthase gene. True. Deficiency of enzyme is cystathine beta synthase. True. Many cases are diagnosed from newborn screening program. True. Intellectual disability present. True. Deficiency of homocysteine methionine blood occurred. Deficiency one accumulate by. So this is the incorrect. Number 11. A 42-year-old woman on treatment of rheumatoid arthritis presents with nephrotic syndrome. Which one of the following drugs is most likely to cause? Penicillamine. Penicillamine, gold, nephrotic syndrome. Question number 12. Which one of the following are the fundamental elements of clinical reasoning? So good clinical skill is a fundamental clinical element. Fundamental element of clinical reasoning. Our clinical decision, clinical sciences class করেছেন তখন thinking and clinical decision making process পড়াতে গিয়ে কিন্তু আমি এটা বলেছি। Question number 13. Which one of the following cognitive biases in medicine are related with sending the patient at wrong department? So prior queuing is associated with sending the patient at wrong department. Which one of the following are the examples of transcription factor receptors? So transcription factor receptors হচ্ছে thyroid hormone receptors, nuclear receptor নামে পরিচিত। Box থেকে করা। Question number 15. By reducing the metabolism of the object drug interaction occurs in which pair of the following drugs? So phenytoin and omeprazole এদের মধ্যে ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন বাকিগুলো একটু এদিক সেদিক করে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? ওই বক্সটা থেকে বারবার বলেছি যে ওই বক্স থেকে একটু ঘুরে ফিরে কোশ্চেন হয়। হ্যাঁ, Question number 16. Aldosterone mainly action. এটা FCPS পার্টন দুইবার আসছে। হ্যাঁ, aldosterone, ADH, এগুলো সাইট অফ অ্যাকশন খুবই ইম্পর্টেন্ট, প্যারাথাইরয়েড হরমোন। হ্যাঁ, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। So aldosterone mainly action, early disturbance related to tubule. And where are G protein coupled receptor located? Cell membrane. ইউভোলেমিক হাইপোনাট্রিমিয়ার কজবে একদম বক্স থেকে এরকম ছোট ছোট কোশ্চেন কিন্তু এফসিএস প্যাটার্ন আপনারা প্রচুর পাবেন। হ্যাঁ, আমি এই জন্য বারবার বলি যে কোশ্চেনের প্যাটার্ন বুঝতে হবে যে এফসিএস প্যাটার্ন পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো কেমন হয়। ইউভোলেমিক হাইপোনাট্রিমিয়ার এই কজগুলো চারটাই, এই চারটাই মনে রাখতে হবে। রেভিশনের বক্সে চারটাই লেখা আছে: সিআর, প্রাইমারি কোলিডিপসিয়া, এক্সেসিভ ইলেক্ট্রোলাইট ফ্রি ওয়াটার ইনফিউশন, হাইপোথাইরয়েডিজম। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 19. A 15-year-old boy complains of malaise and the inability to take part in sports as he gets tired easily, and his blood pressure is normal. Investigation shows sodium 140, potassium 2.8. So hypokalemia with normal tension, Gentleman-Bartter syndrome, hypokalemia with hypertension, ওগুলো দেখবেন যে কুশিং সিনড্রোম, কন সিনড্রোম, রিডল সিনড্রোম, এগুলো চলে আসবে। এবং এখানে আরো ক্লু হচ্ছে যে বাইকার্বনেট 34 লো ম্যাগনেসিয়াম লেভেল। সো জিটেলম্যান এন্ড বার্টারের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম বেশি কম হচ্ছে জিটেলম্যানে, হাই রেনিন এন্ড অ্যালডোস্টেরন লেভেল, ঠিক আছে? ইউরিয়া 5.2, which of the following is the most likely diagnosis? জিটেলম্যান সিনড্রোম ক্লাসে বলেছে কিভাবে পার্থক্য করবেন। আচ্ছা, 20 নম্বর, ডমিনেন্ট ক্যাটায়ন অফ ICF is potassium, এটা পরীক্ষা আসছিল। which of the following enzyme is deficient in porphyria cutanea tarda? তাহলে porphyria cutanea tarda তে ইউরোপরফাইরিনোজেন ডিকার্বক্সিলেজ এই এনজাইমটাই মূলত ডেফিসিয়েন্সি হয়। আচ্ছা, এটা বারবার কিন্তু ক্লাসে দেখিয়েছি। Question number 22. Which one of the following is the first line management of predominant hypertriglyceridemia? তাহলে predominant যেটা ফাইব্রেট ইউজ করব আমরা, আর কোলেস্টেরল বেশি থাকলে স্ট্যাটিন। Question number 23. Which one of the following is not correct regarding familial hypercholesterolemia? তাহলে অটোসোমাল ডমিনেন্ট কন্ডিশন। আমরা বলেছি যে সকল মেটাবলিক ডিসঅর্ডার অটোসোমাল রিসেসিভ এক্সেপ্ট দুইটা মেটাবলিজম মনে রাখতেই হবে, ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া আর অ্যাকিউট ইন্টারমিডিয়েট পরফিরিয়া, they are autosomal dominant। এবং এটা low density lipoprotein receptor defect true, defective ApoB 100 এটাও true, increased function of PCSK9 এটাও true, this beta lipoprotein metaphors। Question 24. Which of the following are responsible for hypokalemia with hypertension? এই যে কুশিং সিনড্রোম, হ্যাঁ একটু আগে বলছিলাম, কুশিং সিনড্রোম, কন সিনড্রোম, রিডল সিনড্রোম এগুলো হচ্ছে হাইপোকালেমিয়া উইথ হাইপারটেনশনের কজ। বার্টার আর জিটেলম্যান এগুলো কিন্তু নরমাল টেনশনের কজ। ওকে, রিগার্ডিং সিআর, which one of the following is incorrect? তাদের সিআর যে কত পছন্দ এটা আমি পুরো বোঝাতে পারবো না। সিআর এর বক্স পরীক্ষার আগের দিন না দেখে যাওয়া হারাম, ঠিক আছে? So COPD can cause CH2, sulfonylurea is important causal factor টু, দেখবেন বক্সের মধ্যে ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট লেখা আছে causing CR, তার মধ্যে সালফোনিলুরিয়াটা সবচেয়ে কমনলি CR করে। And urine osmolality typically less than 100 years, true, presence of adrenal, thyroid, pituitary, no.
অ্যাড্রিনাল থাইরয়েড পিটুইটারি অ্যাবনর্মালিটি থাকা যাবে না, এই জন্য দেখবেন যে লো টু নর্মাল সেল ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েটিন এগুলো নর্মাল টু লো পাওয়া যায়। নো রিসেন্ট ইউজ অফ ডায়াবেটিক্স স্ট্রোক। ইনকারেক্ট চেয়েছে অ্যান্সার এটা। Now let's see MCQ portion. Question number 26. Following drugs are commonly monitored by plasma drug concentration. তাহলে আমিও ধরুন ডিগক্সিন, ফেনাইডোইন, ভ্যানকোমাইসিন এই তিনটা বক্স থেকে লাস্ট এই চ্যাপ্টারের লাস্ট পেজের যে বক্সটা সেখান থেকে কোশ্চেনটা করেছি। Question number 27. Which one of the following medication requires extra caution in kidney disease? So spironolactone, insulin, atenolol, sulfonylurea from box থেকে কোশ্চেনটা করে সবগুলো এক্সট্রা কaution নিতে হবে। Following statement are incorrect regarding the timing of the drug. The aspirin is given with food through. Salbutamol should be taken before exercise, not after. It is false. Statins once at night, true. Amlodipine once in the evening, false. Amlodipine সকালবেলা কারণ সারাদিন ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল করবে। Lendronate once in the morning before breakfast, sitting upright. Okay, true. Question number 29. Factors to consider when balancing benefits and harms of drug therapy. কোন ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হবে বেনিফিটস এন্ড হার্মস এর জন্য? কস্ট ইফেক্টিভনেস, ফলস। এফিকাসি অফ দ্য ড্রাগ, একদম ছোট্ট যে বক্সে দেয়া আছে ক্লিনিক্যাল থেরাপি, সো এখান থেকে কোশ্চেনটা করা। লাইকলিহুড অফ অ্যাডভার্স ইফেক্ট, ট্রু। পেশেন্ট অ্যাডহেরেন্স টু থেরাপি, ফলস। সেফটি অফ অল্টারনেটিভ ড্রাগস, ছোট ছোট বক্স থেকে কোশ্চেন বেশি হয়। Question 30. Stem cell therapy are indicated in, so spinal cord injury, ISD to box থেকে করা, macular degeneration, RA, IBD, false. এই দুটি true box থেকে। Question 31. Which of the following mentioned drugs are enzyme inducer? Rifampicin, iodine, carbamazine, they are enzyme inducer. Chronic alcohol intake, false. Gingival hyperplasia caused by phenytoin, true. Cyclosporin, true. Calcium channel blocker, true. Acute myeloid leukemia, true. Beta deficiency, false. Following drugs affected by acetylate stress except Dapsone, sulfasalazine, isoniazid, hydrogen, propionate, এই প্রত্যেকটা ড্রাগই আপনার হচ্ছে স্লো অ্যাসিটাইলেট, হ্যাঁ। সো এক্সেপ্ট দেওয়ার কারণে সবগুলো ফলস হয়ে গেছে। মেটাবলিজম অফ ড্রাগ বাই ফেজ 2 মেটাবলিজম আর, সো গ্লুকুরোনিডেশন, মিথাইলেশন, সালফেশন এগুলো হচ্ছে ফেজ 2, আর অক্সিডেশন, রিডাকশন, হাইড্রোলাইসিস এগুলো হচ্ছে ফেজ 1। Question 35. Drugs having low therapeutic index. So digoxin, cyclosporin, it's a low therapeutic index. That means that the effective dose and lethal dose difference too long. একটু ডোজ এডিশন হলে কিন্তু পেশেন্টের ক্ষতি হয়ে যাবে। NSAIDs, cefixime, benzodiazepine, they are not included in this group. Digoxin, cyclosporin, they have low therapeutic index. ক্লাসে আর অনেক এক্সাম্পল দিয়েছি, ওগুলো মাথায় রাখতে হবে। Question 36. Which one of the following is the steroid withdrawal effect? Very important box. এই বক্স থেকে opioid withdrawal effect, steroid withdrawal effect, alcohol withdrawal effect তিনটা থেকে একটা আসেই। So dilated between false, abdominal pain, true. Hypertension, true. Hyperglycemia, false. Lacrimation, false. Question number 37. Following are the examples of channel linked receptors. The channel linked receptor গুলো কোনগুলা? Sulfonylurea receptor. এগুলো হচ্ছে channel linked receptor. Okay. বাকিগুলো false. Question number 38. Factors other than disease that influence the test result. Ethnicity, true. Sex, true. Family history, false. Pregnancy, true. Overconfidence, false. এগুলো ক্লাসে এক্সটেন্সিভ আপনাদের আলোচনা করেছি, নতুন করে এখন আর ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছি না। Question number 39. Type 1, type 2 thinking এর ডিফারেন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। Type 2 thinking are characterized by less prone to error, deliberate, conscious, systematic. এগুলো fast and effortless, low scientific rigor, এগুলো হচ্ছে type 1 thinking এর ক্রাইটেরিয়া। Question number 40. Following are the cognitive devising strategies. They're taking inappropriate history and physical examination, false. Mnemonic and checklist, true. Red flag and rules, true. Using critical prediction rules, true. Making provisional diagnosis, false. Question number 41. Regarding acute intermittent porphyria. So acute intermittent porphyria, autosomal dominant condition, not recessive, deficiency of uroporphyrogen decarboxylase, no. Porphyrogen deaminase হবে, most common cause of porphyria না। Porphyria kidney টার্ড হচ্ছে most common cause, alcohol, iron accumulation triggering factor, false. Electricity, porphyria kidney টার্ড triggering factor, associated with hepatitis C infection, true. Question number 42. Following are the bile acid sequestering agent, cholestyramine, cholesterol, polycivalam. I think that's a bile acid sequestering agent. Question number 43. Which one of the following are the responsible for secondary hypertriglyceridemia? Nephrotic syndrome, anorexia nervosa, porphyria, hypothyroidism, hyperparathyroidism. এগুলো যে সব hypercholesterolemia cause, not hyper-TG. Question number 5. এই জন্য সবগুলো false, হ্যাঁ? Question number 44. Atherogenic lipoprotein, very important question. CVS একবার আসছে, LDL, IDL and chylomicronen, লাগিয়ে দিয়েছি Davidson.
Question number 45. Regarding Fabry's disease, which are true? This is X-linked recessive disorder. Autosomal recessive false. Acid spondylometaphyseal deficiency false. Pain in extremities true. And angiokeratoma present. এটা কিন্তু আপনাদের এই যে lysosomal and storage disorder যে box এখান থেকে কোশ্চেনটা করা recurrent respiratory infection symptom false. So question number 46, type of renal tubular acidosis are characterized by high iron gap metabolic acidosis false. Inappropriate high urine pH greater than 5.5 in presence of cyst true. Profound hypokalemia true. Hypocalcemia false. Nephrocalcinosis true. Type 1 distal data. এটাই হচ্ছে renal stenosis. Question number 47, high iron gap metabolic acidosis are renal tubular acidosis false. ওই যে একই কোশ্চেন টেকে স্টারভেশন রেনাল ফেল এই তিনটা হচ্ছে প্রাইমিডিয়াসেল এই নিউমোনিক দিয়ে question number 48 in ABG respiratory acidosis are suspected when like very easy question blood hydrogen greater than 40 that is pH less than 7.2 and PCO2 greater than 5.3 methanic respiratory acidosis is a primary defect high PCO2 and compensated defect হচ্ছে high bicarbonate base excess positive base excess negative false base excess positive true. Question number 49, drugs causing hyperkalemia, heparin true, bisoprolol true, losartan true, digoxin and warfarin false. Question number 50, hypokalemia with metabolic acidosis are caused by diarrhea true, laxative abuse true, radiation disease false, irritable bowel true, or syndrome. So these are the এটা box থেকে hypokalemia একটা box থেকে যে কত ধরনের কোশ্চেন হতে পারে ক্লাসে বলেছি কিন্তু সেই হচ্ছে আমাদের clinical science, clinical biochemistry, clinical therapeutics and good prescribing exam number 10 যেটা ছিল এখানে 9 লেখা exam number 10 এর answer session. Okay, now আমরা CVS টা শেষ করে দেব CVS এর আমরা দেখব CVS exam number 11 ছিল এখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে CVS এর সবাই খুব খারাপ করেছেন একটু কোশ্চেনগুলো একটু আমি কঠিন করেছি এই কারণেই CVS টা প্রায় দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষার মেইন পরীক্ষায় একটু কঠিন কোশ্চেন হয় অনেক সময় এই জন্য একটু ভালো করে যাতে পড়েন সেই জন্য কোশ্চেনটা এইভাবে করা তো cardiovascular system প্রথম কোশ্চেন ছিল a 29-year-old man with no past history presents with a left middle cerebral artery territory stroke the left MCT stroke he reports trouble sleeping and laying flat at night that began after a flu-like illness 3 months ago and reports some exertional dyspnea. His left ventricular ejection fraction is 15% on a cardiac echocardiogram. Which one of the following is the most likely factor which contribute the cause of his stroke? Epstein-Barr virus, stenosed cardiac arteries, obstructive virus, influenza virus, parvovirus, B19. তাহলে এখানে দেখেন left MCA stroke আপনার কাছে একটা কোশ্চেন নিয়ে আসছে সে তার এখন প্রবলেম হচ্ছে trouble sleeping, laying flat at night that began after flu-like illness 3 months ago এবং তার exertional dyspnea একটা হিস্ট্রি আছে এখন ইনজেকশন ফ্র্যাকশন কত খুবই কম 15% নরমাল ইনজেকশন ফ্র্যাকশন হচ্ছে 55 থেকে তার উপরে which of the following is the most likely factor which contributed to cause his stroke parvovirus B19 infection so parvovirus B19 infection আমি বলবো যে একটু আপনারা ভালো করে পড়বেন যেটা কিভাবে এমসিএ টেরিটরি স্ট্রোকের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে দেখেন প্লিজ দেখাই ওইটা আমি ওই টপিকটা আমার এখানে সেভ করা নাই আমি নাহলে দেখাতে পারতাম তো একটা জিনিস মনে রাখবেন যে পারোভাইরাস B19 যাদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ থাকে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ যে ইনফেকশন গুলো হয় তাতে পারোভাইরাস B19 যে ইনফেকশনটা খুব কমনলি হয় এবং ওইখান থেকেই যখনই ইনফেকশন হয় তখন কিন্তু এম্বোলিজম প্রসেস প্রক্রিয়া স্ট্রোক হয় তো থ্রম্বোসিস হলে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ এন্ড থ্রম্বোসিসের জন্য খুবই ওইখান থেকে একটা থ্রম্বাস ছুটে গিয়ে এম্বোলিজম হয়ে left MCT stroke হতে পারে so this is the most common infection in congenital heart disease so parvovirus B19 was the answer. Question number 2, a 59-year-old woman presented with a history of chest pain upon exertional chest pain relieved by rest. Her pain never occurs at rest. It is stable in there. She takes aspirin and rogastatin in the maximum dose of atenolol, but she is still persistently experiencing exertional chest pain. She has tolerated all medicines since commencement. What would be the best recommendation for the next step in her management? She aspirin পাচ্ছে, beta blocker পাচ্ছে, এরপরও যদি exertional chest pain না কমে stable engine management দেখবেন, next আমাদের হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অ্যাড করতে হবে।
সো কমেন্স নিফেডিপিন, ঠিক আছে। রেট লিমিটিং যেগুলো আছে ডিলটাজেম ভ্যারোপিন এগুলো না, হ্যাঁ, ডাইহাইড্রোপাইরিডিন যেগুলো আছে কমেন্স নিফেডিপিন, এটা শুরু করতে হবে। আচ্ছা, এটা দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু নাইস গাইডলাইন। Question number 3, which one of the following clinical signs would be best indicate severe calcified aortic stenosis? Loudness of the murmur, loud second sound, radiation to the carotid, hypertension, displaced FSB. Okay. কোন ক্লিনিক্যাল সাইনটা সিভিয়ার ক্যালসিফাইড অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ইন্ডিকেট করে? সো ডিসপ্লেসড FSB, এটা একটু আপনাদের জন্য কঠিন কোশ্চেন। অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ডেফিনিশন একদম চিপা লেখা আছে। সো ডিসপ্লেসড FSB. Question number 4, a 70-year-old woman is prescribed furosemide for congestive cardiac failure. What is the site of action of furosemide? This is a very simple and easiest question. It FCQ's part on কয়েকবার আসছে। The furosemide কোথায় কাজ করে? It's ascending lobe of Henle. Question number 5, what is the medical definition of Heisenberg syndrome? With the reversal of left to right shoulder. Question number 6, each one of the following is associated with left axis deviation in ECG except left posterior humerus. এটা ডেভিশন মেডিসিন তোমার আপনার হচ্ছে ডেসক্রিপশন আছে, দেখবেন। এবং লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশনের কজগুলো যদি দেখেন, লেফট অ্যান্টেরিয়র হিউমেরুলার অস্টিয়াম প্রাইমাম, এএসডি, ওবেসিটি, লেফট বান্ডোগ্রান্ত, লেফট পোস্টেরিয়র হিউমেরুলার কিন্তু আপনার রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন হবে। Question number 7, a 74-year-old woman is reviewed. She recently had ambulatory blood pressure monitoring that showed an average reading 142/90. There is no significant past medical history of note other than hypothyroidism. What is the most appropriate management? এখানে পেশেন্টের বয়স কত? 74 ইয়ার। এইজ আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর। 74 বছর না 55 বছরের উপরে পেশেন্ট। Average reading হচ্ছে 140/90. There is no significant past medical history of note other than hypothyroidism. What is the most appropriate? Step 1, সি দিয়ে শুরু করব, ঠিক আছে। Question number 8, a 26-year-old female is referred to the acute medical unit with chest pain. The pain is sharp, left-sided, worsen inspiration and worsened by lying prayer. ECG demonstrates widespread ST elevation and peer depression in all leads. The peer depression or ST elevation with their acute pericarditis. What is the most appropriate immediate management? So NSAIDs and colchicine was the first line. Question number 9, a 14-year-old boy is admitted with palpitations and is noted to have a long QT interval. Which clinical condition is responsible for it? একটু আগের এক্সাম 10 যেটা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স, ওখানে বলছিলাম যে হাইপোটেমসি, হাইপোক্যালসেমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া and hypokalemia, এই তিনটে electrolyte abnormalities is associated with long QT. So hypocalcemia is the answer. Question number 10, to suspect drug-induced QT prolongation secondary to a combination of methadone and erythromycin predisposing him to thoracic deposit, which cardiac ion channel is most likely to be affected? So prolonged QT করে এই ড্রাগগুলো potassium channel কে affect করে। Question number 11, a 34-year-old man is noted to have intense systolic murmur associated with large VUFs in the JVP and pulsated hypotension. External anomaly বোঝা যাচ্ছে, large VUF, JVP পাওয়া যাচ্ছে, pulsated hypotension. There is tricuspid regurgitation indicated. Tricuspid regurgitation is mostly associated with abstinent anomaly. Which one of the following types of congenital heart disease is most associated with tricuspid regurgitation? Abstinent anomaly. Question number 12, a 72-year-old man is reviewed regarding his hypertension. His past medical history include type 2 diabetes and diabetic hypertension patient. Past history type 2 diabetes is diabetic. He is of Afro-Caribbean origin. বয়স বেশি হলো যদি Afro-Caribbean থেকে আমরা S inhibitor angiotensin receptor blocker দিয়ে শুরু করব, not S inhibitor. He currently takes amlodipine 10 mg and metformin. What would be the most appropriate antihypertensive to add? তাহলে আমরা পেশেন্ট পাচ্ছে সি এর পর আমরা অ্যাড করব কি এ, তাহলে angiotensin receptor blocker. S inhibitor কিন্তু Afro-Caribbean দের আমরা দিব, angiotensin receptor blocker দিব এর ইনস্টিটিউট। ওকে, number 30, the cardiac arrest team is called to the bedside of a 67-year-old male patient 2 days post-MI. 2 nurses are currently performing chest compressions and a manual defibrillator has just been attached.
chest compressions are paused briefly so that the rhythm can be analyzed. Pulseless electrical activity is observed. Post 2 দিন পরে এমআই এর 2 দিন পরের প্রেজেন্টেশন এটা, তাই না? এবং পেশেন্ট কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নিয়ে আসছে। Chest compressions are paused briefly so that the rhythm can be analyzed. Pulseless electrical activity monitor দেখা যাচ্ছে। Given the above scenario, which of the following should happen in this scenario? So, যখনই pulseless electrical activity, according to guideline, adrenaline should be commenced immediately. Adrenaline should be commenced immediately. এটা কিন্তু আপনাদেরকে আমরা CVS ক্লাসে বারবার দেখিয়েছি, হ্যাঁ, কিভাবে অ্যাডাল্ট লাইফ সাপোর্ট ALS এর মেকানিজম আমরা বলেছি, ঠিক আছে? Adrenaline should be commenced immediately. এখানে একটা নোটস আছে, কিন্তু দেখাই আপনাদেরকে, সুবিধা হবে। এই যে এখানে দেখেন যে ALS এর মেজর পয়েন্টস গুলা, যে যখন একটা পেশেন্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নিয়ে আসে তখন সাথে সাথে আমি তো CPR দিব, কিন্তু আমরা কখন অ্যাড্রিনালিন শুরু করব? যখন এই যে দেখেন অ্যাসিস্ট অর পালসেস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, অ্যাড্রিনালিন শুড বি গিভেন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। যখন এই শব্দটা থাকবে পালসেস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অ্যাসিস্ট, তখন ইন জেনারেল এটা সবাই একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন যে চেস্ট কম্প্রেশন আমরা দেই 30 চেস্ট কম্প্রেশন ইনটু 2 ভেন্টিলেশন। চেস্ট কম্প্রেশন কন্টিনিউ কোয়ালিটি যখন একটু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নিয়ে আসে সাথে সাথে আমরা যখন রিসাসিটেশন টিমকে ডাক দেই, CPR কন্টিনিউ থাকা অবস্থায় ওই দিক দিয়ে কিন্তু ডিফিব্রিলেটর চার্জিং শুরু হয়ে যাবে। সো যখন আপনি ECG তে দেখতেছেন যে VT or BF cardiac arrest, adrenaline 1 mg is given once chest compression have restarted after the third shock. তাহলে যদি দেখেন যে VT-BF pulseless electrical activity না, VT-BF ডেভেলপ করেছে, তখন আপনি চেস্ট কম্প্রেশন তো দিচ্ছেন, তাই না? তারপর আপনি ডিফিব্রিলেটর চার্জ করছেন, 3টা শক দিলেন, 3টা শক দেওয়ার পরে আপনি অ্যাড্রিনালিন আপনি দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ডিউরিং VT-BF cardiac arrest. So during VT-BF cardiac arrest, adrenaline 1 mg is given. কতটুকু দেওয়া হয় 1 mg এটাও পরীক্ষা আছে। Once chest compression have restarted after the third shock, and then every 3 নম্বর শক দেওয়ার পরে তখন আপনি দিতে পারবেন, এবং এভরি 3 to 5 মিনিটস এটা আপনার রিপিট করতে পারবেন যদি পেশেন্ট রেসপন্স না করে। আচ্ছা, নেক্সট অপশন হচ্ছে এ সিঙ্গেল শক, এটা তো থার্ড শক, VT-BF এর 3টা শক দিতে বলছে। এ সিঙ্গেল শক ফর BF or pulseless VT followed by 2 minutes of CPR rather than a series of 3 shock followed by 1 minutes of CPR. তাহলে দেখেন কখন আমরা একটা সিঙ্গেল শক দিব, নট 3 শক, 3টা সাকসেসিভ শকের পরিবর্তে একটা সিঙ্গেল শক কখন দিব? যদি BF or pulseless VT followed by 2 minutes of CPR, 2 মিনিট CPR দেওয়ার পরে আপনি দেখতেছেন যে এখন পালসলেস ভেন্টিকুলার টেকারি আছে, তখন আপনি সিঙ্গেল শক দিবেন রাদার দেন a series of 3 shock followed by 1 minute of CPR. ওকে, যদি কোনো কোশ্চেনে কার্ডিয়াক মনিটর বা সিসিইউতে অ্যাডমিটেড, এই কোশ্চেনটা মনিটর পেশেন্ট বা সিসিইউতে অ্যাডমিটেড এই টার্মটা উল্লেখ থাকে, তখন কিন্তু আপনাকে একটা শক দেওয়া যাবে, 3 সাকসেসিভ শক দিতে হবে। If the cardiac arrest is witnessed in monitored patient that is in CCU, that is coronary care unit, guidelines suggest 3 successive shock rather than 1 shock followed by CPR. এইগুলা একটু পেঁচানো, কিন্তু প্রত্যেকটা কথার মধ্যে এক একটা কোশ্চেন, এটা কিন্তু FCPS প্যাটার্ন এমআরসি প্যাটার্ন দুটোতেই আসে। আর যদি আপনি মনিটরে অ্যাসিস্ট করবে পালসেস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, একটা হচ্ছে পালসেস VT, একটা হচ্ছে পালসেস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, একটা হচ্ছে VT-BF cardiac arrest, একটা হচ্ছে মনিটর পেশেন্ট, এই 4টা হচ্ছে গাইডলাইন। সো assist or pulses electrical activity বলে adrenaline 1 mg should be given as soon as possible. এরপর যদি কাজ না, সেক্ষেত্রে আপনি ইন্ট্রাভেনাস সামিওদারন এটাও পর্যন্ত শুরু করতে পারেন, ঠিক আছে? সো এইটুকু হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ALS ম্যানেজমেন্ট। এটাই, যেহেতু পালসেস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বলেছে, এখানে অ্যাড্রিনালিন শুড বি কমেন্সড ইমিডিয়েটলি। কোশ্চেন নাম্বার 14,
A 62-year-old man with a background of COPD attends for his annual checkup. COPD at a background annual checkup. So when you listen to his heart sound, you suspect that he may have pulmonary hypertension. Which of the following features will support this diagnosis? Pulmonary hypertension, loud P2 loud cigarette sound. So 15, which part of the JVP from maybe exaggerated tricuspid regurgitation be wave? 16. তাহলে এখানে a 70-year-old man comes to the emergency department with sudden onset of chest pain that is radiating to his left shoulder, and initial ECG was performed. ECG ST segment elevation দেখা যাচ্ছে V1 থেকে V3 তে. And he was managed with percutaneous coronary intervention with a drug-eluting stent and was hemodynamically stable after the procedure. Is given ramipril, ticagrelor, simvastatin, atenolol as part for the management. Which of the following best describe the mechanism of action of newly prescribed antiplatelet medication? The ticagrelor mechanism is ekhane. So ticagrelor their mechanism is inhibiting the binding of ADP2 platelet. Question number 17. A patient with known heart failure has slight limitation of physical activity. She is comfortable at rest, but ordinary activities such as walking to the local shop results in fatigue, palpitation, dyspnea. The local shop fatigue, palpitation, dyspnea should be what New York Heart Association describes the severity of the disease. This is NIHA class 2. What's the NIHA class 2? Number 8. A 53-year-old man is reviewed in the cardiology clinic with a history of chest pain and syncope. On examination, he has an ejection systolic murmur radiating to the carotid area. What is the most likely cause of his symptoms? The patient has chest pain and syncope নিয়ে ejection systolic murmur পাওয়া যাচ্ছে যেটা carotid area তে radiate করছে. So what is the most likely cause of his symptoms? This is typically aortic stenosis. Aortic stenosis is আপনার pulmonary stenosis, aortic stenosis, ejection systolic murmur পাই এবং যখন carotid area তখন aortic stenosis তো bicuspid aortic valve, it also most common cause of aortic stenosis. Okay. 19, a 62-year-old female with a history of mitral regurgitation attends her dentist who intends to perform dental polishing. She is known to be penicillin allergic. What prophylaxis against infective endocarditis should be given? Dental history থাকলে ওটার কোনো prophylaxis দরকার হয় না। এটা ক্লাসে কিন্তু বলেছি no antibiotic prophylaxis is needed. In case of infective endocarditis with dental history. Question number 20. A 62-year-old man who had a mechanical mitral valve replacement 4 years ago is reviewed. What long-term antithrombotic therapy is likely to take? Warfarin. Question number 21. A 58-year-old man is admitted to the cardiology ward after presenting with fever, malaise, and new murmur. An echocardiogram has shown a vegetation on the aortic valve. Infective endocarditis পক্ষে এটুকু পর্যন্ত চলে আসলো। Blood cultures are reported streptococcus sanguineus or viridans streptococcus. Viridans বা sanguineus হচ্ছে dental history. So what is the most appropriate follow-up given the blood culture results? Dental review. What is the most appropriate follow-up given the blood culture results? Dental review. So she dentist একটা dental procedure এর সাথে history দেখবে যে খুঁজে পাওয়া যাবে। 22. 72-year-old man is started amlodipine 5 mg once daily for hypertension. He has no other past medical history of note and routine bloods, including fasting glucose and ECG were normal. What should his target blood pressure be once on treatment? Okay. What's for 72? Less than 80. Amlodipine পাচ্ছে একটা করে. He has no other past medical history, no other problem. ECG normal. Target blood pressure is 140/90. Less than 140/90. A 55-year-old man presents with a 2-hour history of palpitation. He has no other history of note and is generally fit and well. And ECG confirms fast atrial fibrillation with rate 140 per minute. He has a fear of sedation and requires pharmacological cardiography. Which of the following agents is most likely to cardiovert into sinus rhythm? Okay. Flicainide. Pharmacological cardiography জন্য সবচেয়ে suitable হচ্ছে flicainide. দুইটা দিয়ে করা আমি ধরুন ফ্লিকেনাইড।
Structural heart disease যদি থাকে সেটা আমি দেব। Number 24. A 70-year-old woman is brought to the emergency department by her relatives. For the past 2 hours, she has experienced palpitation and tightness in her chest. An ECG taken on arrival shows baseline atrial activity of around 300 per minute with a ventricular rate 150 per minute. What is the most likely diagnosis? তাহলে যখনই 100 দেখেন ECG taken on arrival shows baseline atrial activity around 300 per minute, মানে 200 উপরে চলে গিয়েছে। atrial flutter develop করছে, ঠিক আছে? এই ECG-টা অ্যাটাচ থাকলে আরো ভালো বুঝতে পারবে। আর যদি 200 নিচে থাকতো তাহলে এটা আমরা atrial model tachycardia বা narrow complex tachycardia বলতে পারি। Question 25. Which of the following congenital heart defect is associated with the bicuspid valve? Coarctation of the aorta. So the following congenital heart defect is associated with bicuspid valve. Coarctation of the aorta is most associated. Non-structural heart disease is associated with sudden cardiac death. Brugada syndrome. The structural non-structural revision the box দেয়া আছে। So Brugada syndrome সবচেয়ে কম। আর HSC হচ্ছে structural মধ্যে। Fixed wide splitting of the second axon is found in atrial septal defect. Previous CVS part number 2 Each one of the following are the features of benign heart murmur except mid-systolic, not mid-diastolic. সবগুলো হচ্ছে benign heart murmur features. Box থেকেই করা, ছোট বক্সটা। Question 29. A 45-year-old man with a background of hypertrophic cardiomyopathy attends for review in the cardiology clinic. During the examination, a fourth heart sound is heard. Which of the following is a feature of this clinical finding? The fourth heart sound is concept. 30. A 79-year-old man is admitted with congestive cardiac failure. Bloods on admission shows BNP 354 picogram per ml. Which one of the following would result from elevated BNP level? Inhibition of the renin-angiotensin aldosterone system. Question 31. A 21-year-old man collapsed while playing football with his friends at the weekend. By the time he is brought to the emergency department, he is pronounced dead following cardiac arrest, despite adequate life support being given. হঠাৎ করে একটা young football খেলতে গিয়ে মারা গেল. His family cannot understand how this has happened, saying that he has always been fit and healthy and was a keen sportsman. They do, however, note that 2 other family members have died young in circumstances. Then the family is stressed. So this is hypertrophic obstructive cardiomyopathy. It is autosomal dominant condition. Question 32. A 60-year-old man who is investigated for exertional chest pain is diagnosed as having angina pectoris. Which one of the following is most likely to improve our long-term prognosis? Okay. Aspirin and aspirin. Question number 33. A 57-year-old male is referred to the cardiology clinic with mild dyspnea. He has a background medical history of hypertension, hypercholesterolemia, type 2 diabetes, and he has recently been diagnosed with metastatic carcinoma tumor. On examination, he has a harsh mid ejection systolic murmur that is loudest for inspiration. Inspiration সাধারণত রাইট সাইডের যে ভালভুলার হার্ট ডিজিজ গুলো আছে সেগুলোর মার্মার গুলো লাউডেস্ট হয়। এখানে অ্যাওর্টা মাইট্রাল এগুলো আপনার হচ্ছে এই প্রথম তিনটা তো লেফট সাইডের valvular heart disease. Pulmonary stenosis and practice of regurgitation, those are right-sided. You can have the mid ejection systolic murmur, right? It's with regurgitation and diastolic murmur. Systolic murmur is stenosis. I mean, pulmonary stenosis right-sided is inspirational loud. And left-sided is expirational loud. It is a clue. Okay. Question 34. A 67-year-old diabetic gentleman recently underwent aortic valve replacement presented with a fever, raised in country market, advanced renal function. Which one of the following organisms contribute to the highest rate of mortality in patients with this condition? And infective enterocolitis in the Staphylococcus. It is a সবচেয়ে বেশি mortality. A 37-year-old woman presents for review. She is 26 weeks pregnant and has had no problems with her pregnancy to date. Blood pressure at 140/82, a rise from her booking reading of 110/80. Urine dipstick reveals the following: protein negative, leukocyte negative, blood negative. What is the most accurate description of her condition? Right? So this is gestational hypertension.
বুকিং এর সময় চলে আসে 20 সপ্তাহের পরে যদি বিপি রেস্ট পাওয়া যায়, দিস ইজ জেস্টেশন। 20 সপ্তাহের আগে হলে সেটা প্রি এক্সিস্টিং হাইপারটেনশন। Question number 36. Which of the following factors is most strongly associated with risk of sudden death in the first 6 months after MI? Low left ventricular ejection fraction. This is very important. Risk of sudden death after first 6 months of MI. Low left ventricular ejection fraction. Question number 37. Which one of the following features is not part of the modified Duke criteria used in the diagnosis of infective enterocolits? Fever আছে, what is positive microbiology আছে, positive serology আছে, but prolonged parenteral Duke criteria মধ্যে নাই। Question 38. A 41-year-old man is admitted with left-sided pleuritic chest pain. He has a dry cough and reports that the pain is relieved by sitting forward. For the past 3 days, he has been experiencing flu-like symptoms. The likely diagnosis, what is the most likely findings in CG? Left-sided pleuritic chest pain আসছে, dry cough, pain is relieved by sitting forward. For the past 3 days, he has been experiencing flu-like symptoms. Given the likelihood of acute pericarditis, then widespread elevation. Which of the following is the cause of loud second heart sound? Systemic hypertension. The cause is systemic hypertension. Which part of the jugular venous wave is associated with opening of the trachea? Why descent? Barbar বলেছে প্রথম একদম প্রথম পেজে পড়াইছে। Question 41. Which of the following is the most common underlying mechanism causing prolongation of the QT segment? এটা আগের একটা কোশ্চেনে পাইছি। Prolonged QT due to blockage of potassium channel, এই একটা মেকানিজম মনে রাখতে হবে। Most common cause of restrictive cardiomyopathy, amyloidosis, Davidson লাগাই দিয়েছে। Question number 43. A 1-year-old girl, বয়স কত 1 year, is noted to be continuous murmur, loudest at the left sternal age. She is not cyanosed. The diagnosis of patent ductus artery is suspected. What cause of abnormality is most associated to absent cause? Patent ductus artery is associated. Question number 44. A 71-year-old man is reviewed in the coronary care unit. He was admitted with an anterior ST elevation MI and received thrombolysis with altiplase. 90 minutes following, this is an ECG showing 30 to 40% resolution of the ST elevation. What is the most appropriate management? The anterior ST elevation MI আসছে, thrombolysis by altiplase. খুব দ্রুতই পেশেন্ট আসছে, 4.56 এর মধ্যে চলে আসছে। 90 মিনিটস ফলোইং, 90 মিনিট পর দেখা গেল টেলিভিশনটা 30 থেকে 40% রেজলিউশন হয়ে গেছে, তাহলে আমরা পিসিআই করে পেশেন্টকে সেফ জোনে নিয়ে যেতে হবে। Question of 40. Which one of the following is least associated with prolongation of the pair interval? এটা ডেভিডসন মেডিসিনে পড়াইছি, বারবার বলেছি পেয়ার ইন্টু প্রোলং পেয়ারের কজগুলো জেনে যেতে হবে। সো হাইপোক্যালসিয়ামে প্রোলং কিউটি হয়, নট পেয়ার। বাকিগুলো ডিঅক্সিন, লাইম ডিজিজ, রিউমেটিক ফিভার, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, ডক্টর ইসলাম নামক একটা নিউমোনিক দিয়ে আপনাদের শিখেছিলাম। সো ডিঅক্সিন টক্সিসিটি, লাইম ডিজিজ, রিউমেটিক ফিভার, ইসকেমিক ডিজিজ, এগুলোতে প্রোলং পেয়ার ইন্টারভ্যাল। Question 46. Which of the following is least associated with myocarditis? Chagas, Lyme, Coxsackie, toxicity, the myocarditis common cause. Leishmaniasis cause. Question 47. The patient is admitted with central chest pain and diagnosis of non-stimulated MI is made. Aspirin and fondaparinux are given. What is the mechanism of action of fondaparinux? The fondaparinux is an anti-inflammatory activate করে কাজ করে। Activates inflammatory. Which of the following congenital heart defect may progress to Eisenmenger syndrome? PDA. এখানে PDA. অফতে বলতে পারেন, commonly PDA. Question 49. Which one of the following statement concerning the third option is correct? Constrictive pericarditis is not. 50. Each one of the following may cause secondary hypertension except PDA. Cushing syndrome, Riddle syndrome, 11 beta hydroxylase deficiency, complement or compensated. They all are the cause of secondary hypertension. So this is all about our exam 10 and exam 11 এর এই দুইটা সেশন একসাথে নিলাম। ওকে, আপনারা ডার্মাটোলজি এবং সাইকিয়াট্রি পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলেন, আরেকদিন টাইম থাকলো ইনশাআল্লাহ, তারপরে জিআইটি পরীক্ষা নেব। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।